Recording in progress. So yan o, good afternoon everyone. Good afternoon po. Yeah. Okay. So yan, sige, 8 pa lang. Let's wait. Siguro additional 2 minutes. So yan no, sabi ko nga, before we start discussing the 7th lesson or itong BA007, I'm going to parang assist you in this items. So, to clarify, lalo na yung nagkaroon ng error here, ano ba ang pwedeng gamitin or ano bang strategy ang pwede? So, yan. So, merong 5, may 6. Kahalusan 6 dito. Isa lang naman yung 5 eh. Okay. Okay. So, dun sa 7, ano kasi yon? Ang binigay kong files is isa-isa dun sa activity. I think, tama, no? Isang file, isang activity, isang file, isang job sheet. Pero, yung sa project sheet, 4 yung gagawin ninyo, pero ilalagay nyo siya sa isang file lang. So, nandiyan dyan, no? Open project sheet 7.dwg. Ayan. So, ibig sabihin, gagawin nyo siya sa isang file lang. Hindi, 5 yan eh. Ay, bakit? Hindi ko pinalitan ng number. So, 5. 5 objects under sa project sheet 7.dwg. Anyway, it's 1:02. We have 11 participants. Sige, fight. May 11 minus 2 kasi dalawang account sa akin. So 9. Sige, fight na tayo. Okay. Again, good afternoon class. Buti na nakagawa kayo or yung mga gumawa kahapon kasi wala tayong pasok. Wala tayong online. Okay, so may concern dito. Laging nagka-crash or nakaka-experience ng crash ng computer, no? Hindi crash ng sa ibang tao. Pag isang file lang yung ginagamit. Well, pwede siyang mangyari lalo na kung medyo madaming nakabukas or yung processes mo sa computer. Tapos mabigat din kasi si AutoCAD. Now, sige, try na lang ibang file pero still you follow the coordinates provided lalo na dun sa 7 at saka 8 yata. 7, 8. Also yung 8 na folder uploaded na siya kahapon. So kung naka-start na kayo para dire-diretso na. Also announcement for tomorrow we won't have another online class. It's because may event kami sa Capitol tomorrow. So isa din ako sa mag-usher sa mga participants. Yung ginagawa namin nitong nakaraang araw. So tomorrow we'll give the toolkits for the previous scholarship grant.
sa Caferte Skills Training. So, isa ako dun sa nag-assist doon. That is why, yung ile-lesson ko ngayon, yung 7, kung may oras pa, syempre, kayo na naman ang gagawa. It's your time to do the activities or do the plates I've provided. Then, lecture na naman tayo ng 8 sa Friday ng BAA 8. So, dapat hindi naman within the week. Or at least matouch ninyo yung sa 8 or mapraktisan ninyo because we're going to have our post-assessment on November 16, Tuesday. Pa-refresh ako nung link kung hindi nakikita yung drive ng 8 kasi uploaded na siya. If you are ready to take the assessment this weekend, let me know para pumunta ako dito. Though, hindi naman yun official na pasok ko. Pero kung ready na kayo, sige, try natin. Pero ipaalam nyo kasi ayoko naman pumunta dito na wala akong i-assess. So, online pa rin siya. Again, online assessment tayo. You're going to turn on your video cameras para ma-record ko habang ginagawa ninyo. So, yan. Yung hindi pa ready on the weekend or on Saturday, sa Tuesday na. Okay, yan. Excited? Excited na ba? Kulang pa, no? Kulang pang practice. So, yan. Sige. Yes, Ate Tina. Miss Waves, lahat Yes. kami yan sa 16. Ano po? Lahat po ba sa 16 ng post-assessment? Yung sa 16, yung hindi kaya ng Saturday, syempre sa 16 na. Okay. Kung may ready na sa Saturday, kung halimbawa may 5 ready sa Saturday, post-assessment sila Saturday. Yung rest, dapat 16 kasi hahabulin ko ang pag-submit ng terminal report para maka-orientation na tayo for the module 2. So yan, baka bukas, Friday na ako magbigay nung registration link for module 2. Again, module 2 is 2D isometric course. So, yan. You can skip that or enroll uli kayo. It's up to you. Ano naman to, individual certificate. So, yan. I-live ko siya or ipapublic ko yung link by Monday. So, dapat mauna kayo or sino sa inyo ang magmo-module 2. Yun yung prayo ko, makabilang dun sa class. Then, pag nakalaog na kayo, saka ako kukuha ng outside, yung mga fresh o yung mga dati kong estudyanteng hindi nag-take ng module 2, dun sila papasok on Monday or dun sila lang makakaroon ng access on Monday. So, yan. Okay na ba? Yan, titingnan ko na lang ang aking sarili. Okay. So, review muna for this one, this is the activity sheet 5.3. This is under the draw command. Now, this is easy for yung mga rectang part lang. But for the circles, hindi ko binigay yung radius or diameter, whatnot. However, apparent naman siya. Kung i-analyze po natin ang object, pwede siyang makikita nyo, given naman siya. Pero kung ayaw nyo nang mag-compute or mag-analyze, you can. So here, I'm going to start na natin.
So yan o, ang isang napansin kong error, nalilimutan nyo yung mga border. So yan, ang ginagawa ito lang. Or dun sa other sheets na binigay ko, nalimutan ilagay yung border. And that's still important kasi nakalagay siya dyan. Hindi yung red had, the black lines or yung, black lines. Okay. So, Michelle, kasama yan sa gagawin dito sa yung chinat mo. I think meron dito. Yan o. Gawin natin yan. So, first, we're going to plot or to replicate this rectangle. So, as you can see, it starts with 0, 0. So, yan yung endpoint niya. So, you can use rectang. First point is 0, 0. And then, pwede nyong gamitin D for dimension. So, we have 10 by 7. So, rect. So, yan. Specify first corner point is 0, 0. Enter. So, nandiyan na siya. Let's zoom in a little bit. Then, dito, specify other corner. Pwede ka nang mag-D for dimension. Then, specify length. It's 10. So, yung horizontal distance niya, 10. Then, the width is 7. Enter. So, click to this part. So, dyan yung magagawa niya. So, yan na yung rectang mo. Next, the square inside. So, rect ka uli. Rectang. Then, we're going to input our first corner point, which is 2.5, 1. Enter. The dimension for this square is 5 by 5. So, again, you can be 5, enter, 5, enter. So, click here again. Ayan. So, ito yung mas madali. Again, pwede rin kayong mag-line command, pero syempre, individual lines yung lalabas. This is polyline. Kung rectangle. Now, for the big circle, syempre ang uunahin mo yung big circle, not the D. Because the D, we need the this larger circle. Yung edge or maduta kaya siya dyan. So, for this one, under home, the draw command or the draw group sa circle, you can use the tan or tangent. Pwede rin kung i-analyze natin, itong circle kasi nagduta sa kanto kang or sa sides ng iyong square, meaning ang diameter niya is the length or the width of your circle. And dyan pa lang makikita nyo or mapapansin nyo na ang center niya nasa center ng square. Diba? So, pwede naman din another strategy, you create a line from this point, edge to edge. So, to this one. Line lang line command. Then, use the midpoint, circle command, circle, tapos, to specify the center point, you get the midpoint of the inclined line. So, that's your center. Then, once you click the center or the midpoint as your center, punta ka dito naman sa midpoint nung taas mo. Or pwede rin dito. Pwede rin dyan. Pwede rin dito. So, without typing the value, you just have to select the midpoint, then another click on the midpoint here. So, when you finish the command and select the circle you've just created, you can see that the radius is 2.5. And that is correct kasi nasa midpoint ka
or nasa middle part ka nung square, ipupush mo lang hanggang dito. So, ang distance niya is 2.5. Then, makikita mo din dapat sa inyong quick properties that the diameter is 5. So, tama. So, that's one strategy, ano? So, I'll erase this. Another one is the tan-tan-tan. So, para hindi ka na gumawa ng inclined line, pwede na to, you have to get this as your tangent, matangent siya dyan, matangent siya dyan, and also here. So, click na naman natin ang ating nagawang circle, same thing. So, we ended up doing the same circle. Hindi naman the same. Another circle na to, pero with the same properties. So, the radius is 2.5, diameter is 5. So, yan na. Kung hindi ka nagagawa ng inclined line. Next one. Yung circle for B. Yan. Mapapansin nyo, dalawa dapat yan. So, here, you can use the two-point circle. So, here, ang ating center point, end point of circle's diameter, ang kailangan natin is this point, yung center nitong malaking circle. So, to get that, once the circle command is activated, you can type CEN kung hindi naka-activate yung object snap mo kasi ng center. So, CEN para specific tayo. So, wala ka pang nakikitang center. You need to hover dito sa ating circle para lumabas yung may plus duman. So, pag lumabas na siya, ranihan mo na. O, edi yan. Di may center ka na. So, that's your first point. Tapos, yung second point mo, dun sa midpoint na naman. Dito. Or pwede rin quadrant nitong malaking circle. So, quadrant. Click. Make sure that you snap or you use the correct object snap. Kasi kung i-click mo lang yan na mali yung object snap mo, dito sa part na to, magkakaroon ng differences. Hindi siya maaduta sa same point. Kakaroon yan ng list siya, kumbaga. Tapos, creating this one, yung nasa ilalim, still 2-point, circle 2-point. Then, gamitin na natin itong quadrant to quadrant. Or quadrant to midpoint. Kung anong gusto ninyo. Yan. So, to check, the radius for this is 1.25. Diameter is 2.5. So, isang linya yan. Yung radius nitong malaking circle is the diameter of this circle B. Okay? Next one, for the C. Parang same process lang. So again, we're going to use 2 points. O sabihin natin hindi na ito. Command style naman. C for circle, enter. Then here, you can click the 2-point or 2P sa ating command line or you type 2P, enter. So madami kang pwedeng process. So here, ma-start naman ako sa taas. So, I need the midpoint or the quadrant. Ang nakikita ko dito is yung perpendicular. Again, to call out the object snap, yung specific object snap, you can type the 3 first letter of the object snap. So, for this, I'm going to use the midpoint. So, MID, enter. So, ang makukuha ko or madidetect ko is the midpoints, not only here, but here also. So, yung sa ibang mga lines. So, yan ha. Midpoint. Then, next one is the center for the center of this circle, circle B. So, CEN. So, hover lang ako dyan hanggang sa makita ko yon. Lapitan ko siya. So, yan na. Another, kasi 4 yan. After, pwede ka namang hindi mag-circle command. You can use the copy.
draw ko man tong 5 eh. So, circle pa rin tayo. Pero kung magmo-modify command ka na, you can use CO for copy. So, ito, circle na lang tayo. Quadrant to quadrant, quad. Yan. That's another one. Tapos center. Then C, enter. That's 2P. So, iba-ibang strategy. Depende sa kung ano ang mas preferred ninyo. So, ako maski, Next is hindi, tingnan muna natin ang properties itong circle C. So, this one has a radius of 0.625 and a diameter of 1.25. Okay? Next is for the circle D. Now, sabi ko nga, pwede itong gamitan nung tangent, tangent, tangent. This one. Hindi mo kasi alam kung ano yung magiging radius niya. So, magbabase lang tayo sa kung ano yung present. So, to make this circle D and use tangent, 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 kailangan mo siyang i-tangent here sa vertical line, horizontal line, and dun sa large circle A. So, yan. Tan, tan, tan. So, here, makikita nyo, pag hinover nyo, ang lalabas na pangalan is deferred tangent. Kasi, magva-vary siya according to the two other components you're going to select. So, yan. Deferred tangent, and this one. So, yan na po. So, the answer should be 0.4289 for the radius or diameter 0.8579. So, again, we're going to do that dun sa tatlo pa. Tangent, tangent, tangent. Up. Ito tayo. Pag ni-repeat ko man kasi babalik siya dun sa circle lang. So, to specify tangent, 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 you need to get it from the drop down sa circle. Okay. So, yan. So, that's your activity sheet 5.3. Okay na yan. So, para makagawa tayo ng iba, I'll just move this somewhere else. Ilipat ko siya dyan sa taas. Okay. Next. Activity sheet 6.1. So, again, here, ang laging nalilimutan is the border. Or medyo kulang yung border. Huwag niyong kalimutan kasi may dimension naman siya. Okay, so ibig sabihin, kasama siya dun sa object ninyo. Or sa final output. So, next. Again, we're going to create the border. So, rectangle ulit siya. So, starting point is 0, 0. Then, the dimension of this square is 10, rectangle. 10 by 9. So, yan. Click here. Okay. So, that's your border. Now, for this part, the window part in this logo, you can use different strategies. Pero, pwede mong hiwa-hiwalayin yung length or pwede mong i-join together na lang. Well, again, depende sa'yo. So, ang ipapakita ko, one of my strategies in creating this object. So, okay. L. Then, the starting point is 1, 1.6. I think. Tama ba? O 1. Tama. So, L. 1, 1.6. So, yan. To create this line, the vertical lines, syempre, para hindi na ako mag-polar coordinate entry, I'm going to use ortho. Shortcut is F8 or pwede naman din ito.
dito sa status bar. So, F8 na lang. So, here, mag-enter na lang kayo ng distance. So, this one, I'm going to enter 2.65. Then, another one, mali. 0.45. 2.7 and taas 1.1. Okay. So, I have here, kinancel command ko, no? I have 4 different lines. So, yan na, 4 different lines. Yan na yung babasihan ko para makagawa nung lines. Anyway, so here, dito ako mag-start. Kunin ko yung endpoint nito. Ito. So, ito naman, 3.25. So, 0.45. Then, 4.3. So, ito pa lang ang ginawa ko. So, dahil 6.1 nito, may modify na. So, I can copy this. Kakopy ko dun sa isang endpoint. Then, kukunin ko ito. I'll delete this para alam ko kung saan siya pupunta. Yan. Hindi natin alam kung saan ito. Actually, yes, yung endpoint saan. Pero, gawin ko na lang this one. So, i-extend ko lang siya. Then, ito, i-diretso ko siyang ganyan. Then, tanggalin ko to. Iba-iba. Iba-iba yung strategy ko every time. So, yung intersection nito, ito yan eh. Yan o. At saka, nito, this is this corner. So, kailangan ito ay connected dito. So, this one. So, I'll create a line here. So, hindi naka-on ang aking intersection. I'm going to type INT para makuha ko yung intersection. Yan. So, trim. Trim pa. So, erase. Now, pwede rin, tanggalin ko din to. Or, pwede kong gumawa. Parang lalapatan ko ulit siya ng another line with 8 as measurement. Saka ko i-connect doon. So, madali lang naman yan sa ating selection. So, piliin mo yung shorter line. Tapos, delete mo na lang. Next, pwede mo naman din tong i-copy. So, copy mo dito. Yan. So, trim lang. Trim lang siya ng trim. Trim ulit. So, yan na. Okay. So, that's one strategy. I'll move this. I'll try to do this again. Siguro yung sa tingin kong mas pwedeng maging mas madali. So here, I'm going to start 1, 1.6. Tapos straight line, dapat makuha ko kung ilan ito. This, pwedeng gamitin ko na lang uli ito. So this one, 2.65, again, 0.45, tapos 2.7 and 1.1 or 1.10. The next one, 3.25, 0.45, 4.3. Then, yan na yung corner. Bababa na ako doon. This is 8. Then, connect this here. I'll offset through 4.3. Then, this one, 0.45. Then, okay. So, yan na muna. Creating this part. So, kailangan natin yung endpoint, END.
So yan, straight line mo na lang siya dyan. Dapat perpendicular. Then offset, 0.45. This one. So may kulang pa tayo. We need this inclined line here. So endpoint again. Yan. So trim all unnecessary parts. So yan. Ito hindi mo na siya matitrim because this is a separate entity or a separate component. Wala naman siyang border or ano sabi ko nga, boundary to trim. So dito lang tayo. This one you can trim also. So yan. For the other parts, you can select then delete. Yan. So ito pa. So this one, this is much or this is less time to do than dun sa unang strategy ko kanina. So again, depende sa inyo kung paano nyo siya i-strategize. So yan, that's for 6.1. Again, I'll move this somewhere up here para hindi makagambala. Kasi pare-pareho naman siya magsa-start dun sa origin. So, i-move ko lang. Okay. So, this one, activity sheet 6.2. Again, ay, ito walang border. So, okay lang. Okay. Strategy. Ay! Ito ba yung binigay ko? Sandali. Parang kulang ako dito. Ito ba yung nasa PDF nyo? Yes po. Wala yung dito? I think ang binigay ko meron eh. Sandali. Ibang folder kasi yung kinuhanan ko. Sandali. Ha? Wait. 7. Tapos, this is 6. Okay. Lumampas ako. Ang kulang dito is, ito kasi, this is from another batch, pero same lang. Pero ang binigay ko sa inyo na module or yung nilagay kong file sa inyong Google Drive is this one. Ay, mali. Dito tayo. Tadaan. So, yan. So, may 1.8 dyan. Okay. So, for this one, let's start 1, 1.8 line. 1, 1.8. So, yan. So, again, I'm going to use the ortho para mas madali. So, this is 5.4. Then, another line pataas, 1.8. Para makuha mo itong upper portion niya. Then, I need 4.8 and 2.7. So, yan. Next is 0.8. Si 0.8, sige, dyan mo lang yan. Then, 7.45. Okay. So, yan na muna. Next, pwede ko na tong tanggalin. Then, I'll offset this one, ito, at saka ito to their designated location. So, offset, I'm going to use through kasi magkaiba naman yung distance niya. Through. Select this. That's 1.65. This one, this is 2.7. So, this is okay. Ang mangyayari na lang, ay actually, dapat hindi pala, no? Hindi ko,
Hindi ko na i-offset. I'll use line dito sa endpoint na to, tsaka pag na 9 na ako pababa. 9. So, para mas madaling mag-connect because we're going to connect this here. Tapos, another one at this point. Okay. We can create this one na already. Yan na yan. Ang problema is this. So, here, pwede naman, from this point, create another line 3.95. Then, connect mo dun sa endpoint na yon. So, another one, this one. Pababa, 0.75. Connect mo dun sa, I think, dulo. Dito. Yan. So, mapapansin nyo, because I turned off the ortho, medyo naggaganyan siya. So, sabi ko nga, depende sa paggamit. When you are creating inclined line, turn off na natin yung ortho. Yan. So, this one should be connected to this. So, dito yan. Ching. Then, let's connect this to this and here. Trimming the unnecessary lines. So, here. Ito. This one. May question po. Ano po? Ma'am, paano po nakuha yung dito sa part? Diyan sa part na yan. Ano Ito. po na-connect? Yes po. Yan po. Yes po. Okay. So, ganito. From this point, di ba nandito ka na, parang inakyat mo 5.4 plus 1.8. This is your corner. Now, para makapunta ka dyan sa point na yan, that's 4.8 plus 2.7. Okay, nagawa ko na dyan. Ngayon, dito sa corner na yan, kailangan ko bumaba ng 0.8. So, ito na siya. So, kung mapapansin mo, this is 0.8. So, this is, parang sinabi mo na we have, sabihin natin, kahit hindi ko na i-delete, nandiyan lang yan, no? Pwede akong gumawa ng rectangle. So, the rectangle has a height or, tama ba? Has a width of 9. And, ito naman, this is 4.8 plus 2.76, 7.5, ano? So, rectangle tayo. Click anywhere, the dimension, this is, the length is 7.5 and the width is 9. Click here. Pwede mong i-chamfer ito. So, from this corner, alam mong uusog siya ditong 2.7, bababa siya ng 0.8. Okay? In another strategy, kasi parang ito, kung individual lines, yun na yung pinaka-best, 4.8 tapos 2.7. From that corner, bababa ka ng 0.8. But if you're going to use chamfer, you need to apply the distance or input the distance of 2.7 and 0.8. 2.7 is your first line. So when AutoCAD asks you to select the first line, syempre, ito yung first line mo. Then, your second line is 0.8. Ito na siya. Yan. So, Okay na po, ma'am. okay na. O, sige, idagos ko na din eh. Pareho lang naman yung magiging output niya. Next, chamfer na naman tayo. Pwede? Select D for distance. So, 4.8 and 1.8. So, again, the 4.8 coming from the edge. Okay? So, 4.8 for this line and 1.8 for this line. So, kung mapapansin mo, parehong itsura. Next,
Dito, hindi ka makakakuha ng chamfer. O pwede rin, pero magma-minus ka pa. Ang gagawin ko na lang, I'll create a line here. Tapos perpendicular. Then, from this point, nagawa na naman ako ng line 7.45. So, dapat pababa. I'll activate the ortho. 7.45. Then, saka ko i-connect dyan. Dito, hindi pa. So, from this point, kailangan 5.4 line. So, ortho again. 5.4. Then, connect this here. Okay. Tapos, another line, this point to this point. Then, tapos, ang kailangan natin is the 3.95. Pwede rin. Another line, 3.95. Connect mo naman doon. Okay. Next, line pababa, 0.75. Tapos connect mo here. So, ang kailangan natin is itong 1.65. We can select this line or kung may individual lines ka, offset 1.65. 1.65. So, yan. Again, trim. Trim the unnecessary lines. Okay. So, trim ko din ito because this is naka-poly line. Okay. So, similar siya if I'm going to make lapat this object to this one, same lang. Now, may magtatanong, ma'am, edi patong-patong na yung mga linya like for this one. Kung mapapansin nyo, once you select that area, nag-click kayo, left click, meron kang tatlong components existing. So, we have the line, this one, this is the 3.95. This is the line na 7.45, then the polyline. Now, to make remedyo, you select all components. Sabihin natin yan. Tapos, para matanggal yung mga duplicate, mga doble-doble. Overkill. So, the command is overkill. So, parang tatanggalin niya yung mga duplicate lines, duplicate components mo. Para every component kasi na dinodraw or nilalapat mo kay AutoCAD, nagdadagdag sa gabat or sa file size, though minute lang naman siya kasi small, pero still, kung i-multiply mo siya to 1,000, syempre, mas lalong bibigat yung file. So, yan, overkill, enter. Nasa na? Sandali. Yung ating dialog box ay nasa kabila. Okay. So, this one, ito dapat yung dialog box niya. So, here, accept the default, then click OK. So, sa ating command line, makikita nyo 9 overlapping objects or segments deleted. So, if you remember, dito sa part na to, kanina nung tig-click ko, there are 3 components existing. So, now, ang natira na lang si polyline. So, yan. So, again, ito hindi naman siya duplicate or hindi naman siya i-delete ni overkill kasi isang linya naman siya, wala naman siyang overlapping something. So, yan. Okay, to get the area for this one, nagkakaroon ng confusion kasi actually you can nasa na yung ating you can perform hatch talaga. Kasi nakita niya, na-detect niya yung enclosed space. Pero, to get the area, hindi
lalabas sa ating quick properties or maski sa, nasa na yung tinype ko? LI, sa list. Kasi, mo, hindi siya lalabas dyan. It's because dun sa pag-hatch mo, may isang point doon na dinaanan twice. This point. Yan. Kaya, ang pwede niyong gawin or one strategy, ito yung ginamit ko. In-extend ko muna ito. Tapos, saka ko siya i-hatch. So, 1 and 2. So, kahit similar siya or same accumulated yung area, yan. Lalabas yung inyong value ng area. Because, ang kinuha niya muna kasi is this part, loop lang niya. Diba? Kaysa dun sa isang isahan, nagkaroon ng problema kasi may isa kang point na twice niyang na-detect. So, hindi niya na-calculate yung area. Now, to make this remedyo, kasi hindi naman siya kasali dun sa ating object, pwede ka na mag-trim. I-trim mo na siya. Hindi magbabago yung area mo. Okay? So, that's for activity sheet 6.2. Again, I'll move this dito sa taas. Yan. Nakatatlo na tayo. 48 minutes. Tatlo. Okay. I will not do itong part na to kasi madali lang naman siya. You just enter the radius or diameter, then quadrant to quadrant sa line, quadrant to quadrant sa line, trim. Ang kailangan is this one. May angle dito sa ilalim, angle lang. So, paano siya gagawin? Dito, the technique is, or kay AutoCAD, walang problema na hindi ka magbigay ng eksakto kaagad. Pwede naman niyang may magagamit ka namang command na trim. So, let's say, I entered 1.5, 3. Actually, this is incorrect. Nalimutan kong ilagay dito yung 0.5. This is 1.5, 3.5. Medyo mataas. Kaya, yung ibang gumawa, medyo hababa. Well, that's fine kasi ako naman yung nag-check. Ang importante is this, not the location here. Ang pinapakuha ko itong length na to eh. So, let's say this is 1.5, 3 or 3.5. I'll use the length and the angle. So, that's at 2 angle negative 67 because it's clockwise. So, negative angle. So, yaon ka na dyan. Now, the problem is this one. Sabihin natin, screenshot natin, no? Screenshot. Para ma-discuss natin. Okay. Ulit. Na-delete yung screenshot. New. Okay. So, yan. If this is 48, similar lang siya. Ito, 48 din. Kaya lang galing ka dito. So, ang kailangan natin is this one. So, paano siya ika-calculate? Now, going back to your trigonometry or basic algebra, tama ba? Pero alam ko trigonometry kasi yun nga, sa trigo. So, similar angles or opposite angles, tama ba? Palitan natin, hindi ko nakikita yung stats. So, this is 48. Wait lang. Sorry about that. May urgent lang. Pero tatapusin ko muna itong klase ko. So, 48. So, ano na nga, opposite angles.
So, if this is 48, ang opposite niya is 48. So, makukompute mo kung ilan ito. So, that's 180 less 48 is 2, 3. 132. Pero dahil galing sa positive x-axis clockwise direction, this is negative 132. So, na-solve yung angle. Walang problema. Anong gagamitin mong length? So, again, kay AutoCAD, okay lang na mag-assume ka medyo mahaba or habaan mo. Huwag naman yung exage. Okay? So, this one, I'm going to use the length 2 uli. So, yan, length, line. So, ito. At 2, angle, negative 132. Okay. Paano naman yan mangyayari? Sabi ko, you can use mirror, however, yung error dito, ang ginagawa nilang mirror line is this one. Ito. Which is not correct. So, balik tayo dun sa ating screenshot. Kung mapapansin mo, this is mirrored along the Y. Diba? So, straight lang siya. So, vertical. So, here, select the two lines. You activate the mirror command. Dito, para hindi ka na malito, syempre dito, endpoint lang eh. But for the mirror line, activate the ortho para straight ka lang pababa. Tapos, syempre, erase source object, no. I'll delete this. So, trim. Yan. So, this line should have a value or a measurement of 1.1679. Okay. Yun lang. So, delete ko na lang. Hindi ko na. Kasi hindi ko naman ginawa lahat. Okay. Okay pa tayo, no? So, while you're listening to me, I'll be, bak malimutan ko. Malilimutan ko na kuta. Dali. So, isi-send ko na yung attendance link. Minsan nalilimutan ko. Hindi kayo nagpapaalala. Sabi ko nga, varying ang oras. Pag nag-enjoy akong kakadaldal, nalilimutan ko. Sign of aging, no. Ano lang, hindi ba pwedeng excited lang mag-discuss? So, yan po. Attendance sheet for today, day 6. Sige, let me check yung sa Google Drive. Dali. For a while. Up. Ay, side kwento o nangyari sa akin kahapon. May gustong mag-hack ng Facebook at saka Google Gmail ko kahapon. Eh, super palit ang lola nyo ng password. Tapos yung isa nga, na inaccess yung Facebook ano ba yun? Page ko. Yung isang, yung page talaga, hindi yung profile ko. Yung page, kasi may ginawa akong sample na parang market. In-access niya, tapos it purchased an ad. Tapos hinanap ko yung card. Parang wala naman akong parehong card similar to that. Sabi ko, dinilit ko. Sabi ko, wait lang, sandali. Aha. Didin. Sandali.
Let me check. Nasaan na yung aking Google Drive? So medyo mahirap ngayon pag may na-detect na kakaiba ang activity. So sabi ko, bakit ako na-charge? Eh wala naman talagang na-charge sa account ko. Pero may pinurchase siya. Tapos Russian. Ano na nga ba ang password ko? Wait. Okay. So, yan na. Yes, it's me. Mahirap ma-hack ngayon. Baka lumabas na lang sa website ang aking account. Anyway, so yan. While I'm checking the Google Drive, I've given you access. Titingnan ko kung files. Files. Okay naman yung okay yung files. Naka naman siya, shared. So, sabi ko nga, nandiyan na yung BA007 at saka BA008. So, last na yung 8 na yan. So, challenging. Okay, question so far, wala pa naman ba? So, push lang ako. Yeah. Sabi nyo kasi yung isang more anong tawag, samples o di more samples tayo ngayon. Mukhang madali daw pag ako ang gumagawa. Madali lang naman siya. Hindi, practice lang talaga. Promise. So for this one, activity sheet 6.3, sige. Ang ginawa ko dito or ang pwede nyong gawin, itong part na to, so yung dalawang part, hindi ko na isasakto dun sa 2.2 at saka 5.4. Yung process na lang. Kasi enter nyo lang naman yung point niya, di ba? Yung exact point. So here, up, nasa na ang aking cursor? I can use polyline or pwede ring line. Line, click. Tapos, okay, naka-ortho naman. This is 3. Tapos yung radius 1, that is your length. So 1. Tapos, ay, hindi. Tanggalin natin. Hindi na line. Pwede na lang rectang para mas madali. So, click rect. Ay, rect. Mali. D. Tapos, the length is 1. Height is 3. Click here. Another rect. Ito. Tapos, D ka uli. Length is 4. Height is 1. Click here. Okay. The center for this circle, itong arc pala, hindi na siya circle kasi hindi na siya buo, is the intersection of this vertical and horizontal line. So, ito na siya. So, circle ka dyan. INT, hindi naka-activate ang intersection. Then, 0.5 ang radius. Tapos, for this one, you can use fillet. Then, the radius, enter the radius 1. So, dito. May hindi ako ginawa. So, fillet, radius, 1. And I'll use multiple. Kasi 2 beses ko siya gagawin. Para hindi ko na i-activate uli yung fillet command. So, select multiple na ako. This one and this one. This one and this one. So, after filleting, after mong i-fillet itong curve na to, can use trim. So,
trim pa pala kasi polyline pala to. So, yan na. So, that's your first object dito sa... Do not forget to save your file as you proceed, no? Kasi minsan, sa sobrang ka-excitedan mong maggawa ng object, tapos madami ka nang nagawa, nag-crash. So, baka hindi mo siya ma-recover. And mas masakit yun sa damdamin, uulit ka doon. Okay. For this one, you can use rectang uli. So, as you analyze this, rectangular object naman yung original niya eh. Nagkaroon lang siya ng curve or ng arc here na ang center niya is the intersection of the vertical and horizontal line, yung kanto, the end or the edge of that rectangle. This part, you can use chamfer. So, again, rectang ulit tayo. Tapos, dimension. For the length, we have 2, 1, and the radius 1. So, 2 plus 1 plus 1. Kasi galing nga siya dito eh, sa kanto. So, ibig sabihin, yung length niya from this point to the center is 1. Oh, tama, 4, 2. So, 4 and 2. Dito natin. Next, chamfer. So, pag nag-chamfer ka, yung distance mo, ang lagi nyo isipin, yung distance na ilalagay nyo coming from that edge, yung edge ng i-chamfer ninyo. So, distance. So, 2, ang distance 1 because ito yung 2 natin, tapos yung 1 dito. So, 2 and 1. So, for the first line, dapat ito din yung first line ninyo, hindi ito. Okay? Kasi ito yung distance 1 natin. Distance 1, distance 2. Yan. Next is this curve. Do not use fillet or fillet. Kasi ang magagawa niya, hindi ganito, kundi pag ganun. So, dapat nandito yung center. Yan. Then, radius 1. Then, perform trim. So, that's your object. So, pag nag-hatch ka, another one. So, this one, 6.2146. This one, 4.9817. For, may nagsabi, you can use arc. However, sa arc kaya, anong gagamitin mo? Center, pwede naman center, start, end. Kaya lang, dapat ma-specify mo agad kung nasan yung start, saan yung end mo. Mas madaling mag-circle, tapos trim. So, yan, that's for lipat ko na. Ortho. So, minsan kaibigan si ortho, minsan nakaka-distract. So, again, depende sa inyo. Okay. Sa mga na-check ko na nagpasa na ng 6, job sheet 6.3, walang problema here sa letter A. Ang nagiging problema, wala din problema dito, slightly, sa B. Meron lang nagkaroon ng error here. Pero dito, etong C, the value of C. Sa value of C, nagkakaroon ng error. So, sige. Okay. Ang ginawa ko kasi, or one of my strategies in creating this object is, I always create, or parang, ang base object ko is a rectangle. Kasi mas madali na lang siyang i-manipulate. Pwede rin naman puro line, pero ang form mo is rectangle. Kasi, as you analyze, ito pwede mong i-chamfer. This one also chamfer. So, kung iisa-isahin mo pa yan,
makalculate ka pa. Add. Ganyan. Sandali. May message. May nag-ask paano daw makikita yung area pag sinelect. Okay. May I ask, naka-on naman yung quick properties mo? Punta ka muna, nasa na? Ito, QP mode. So, QP mode. Dapat naka-1 yan. So, meaning, lalabas itong pag nag-select ka, quick properties. So, hatch. Kung hindi yan naka 1, 0, type 1. Or, ano ba? Kung wala din siya dito sa iyong status bar, go here sa customization. Customization, tapos lalabas yung mga different tools. Dapat activate yung quick properties. Dapat naka-check yan. Then, pag naka-check yan, lalabas yan dito. Click mo na lang. Now, kung yung area talaga ang hindi nakikita, ibig sabihin, here sa CUI, hindi activated yung area. Okay. So, if that's the case, go to or click the CUI or customize. Wait lang, loading. Ayan na, bak maghang. Oh, wait a while. Wait lang. Sige, habang naglo-load pa siya. Ayun, nasa kabilang page. Okay, so the CUI or customized user interface is like this. Nakaselect yung hatch natin. Ito yung mga properties na pwede niyang i-display. So, dapat you scroll down under geometry. Dapat naka-check po ang area or cumulative area. So, pwedeng naka-check naman yan. So, that's for hatch. You can also modify yung sa line. So, kung ano ang gusto mong makita sa quick properties. But again, ang concern natin is yung area sa hatch. So, yan. Yan. Okay na? Sana makita mo na yung area. Okay. Going back. Nasaan na ba ako? Okay na daw. So, again, dito po sa ating job sheet 6.3, pwede tayong mag-rectangle. So, here, nasa na ang aking origin. So, dito, this is 8 by 5. 8 by 5. Ay, hindi. Hindi ako nag-D. Dito. D, 8 by 5. Yan. So, dahil meron ka ng rectangle, you can perform the chamfer for these edges or these corners. So, unahin natin dito. For this one, walang problema. Kasi 0.75, 0.75 kahit anong unahin mo eh. CHA. Then, distance, 0.75, 0.75. Click here and here. So, hama na. Next. Ito. You have 0.43 ito, tapos 0.75 dito. So, chamfer again. Distance, 0.43, that's your line 1.
and 0.75 your line 2. So, first line, second line. Diyan ka. Okay. Next chamfer is this one. So, sabi ko nga, pag nag-chamfer tayo, ang distance na tinutukoy niya will come from the edge. Okay, so from this point or this corner, papunta dito, ilan? Kasi yun yung gagamitin nating distance. We have the angle naman 43. So, let's try. So, we have the total length of 8. 8. Tapos 2, 4, 5, 5.25, 2.75. Okay. So, chamfer, ang pwede natin magamit is the angle. Specify chamfer length, that's 2.75, diba? 2, 4, 6, 7, 8. Then, the angle is 43. This is our line. Then, the angle. Let's see kung tama yung ating ginawa. So, you can use the measure, angle, this one, and this one. 137 plus 43. Okay. So, try natin ulit. Ito muna. Ay. Oo, ito ma-measure niya eh. I'll use this one na lang. Here, I think this is tama. 43. Tama na. So, yan. Anong sunod na gagawin? So, sabihin sa akin, what to do? What to do? So, here, ang sunod kong gagawin is I'll explode this one. So, paghihiwa-hiwalayin ko siya. Kasi tatanggalin ko ito. Or, hindi muna. So, I'll move this downward na may 1.25 distance. Move. This. So, I'll select this as my base point. Pababa. So, pag nakaganyan, ibig sabihin hindi naka-ortho, susundin niya yung direction mo. Kaya ang gusto ko, straight down lang. So, again, ortho mode, F8. Just type the distance, 1.25. Ay, 1.25. So, yun na. Ganyan muna tayo. Next, we're going to add the distance. Mas madali, ito, galing dito, kasi may angle na tayo dyan. Dito rin pwede, pero may gagawin ako. So, this one, line, this to this, the distance is 2.07. Tapos, using the 60 as the angle, I'll use polar coordinate entry, pero hindi ko gagamitin 1.25. Of course, the line I'll create is an inclined one. Kaya, or hypotenuse, dapat mas mahaba sa 1.25. Pwedeng 1.5 or pwedeng 2. Wag naman 10 kasi mas lampas na siya doon. So, pag nag-agi siya, mahihirapan ka mag-trim. So, this one, I'll turn the ortho off para, ayan. So, I'll use at 1.5 angle negative 60. So, again, coming from the positive x-axis, clockwise rotation, negative angle siya. So, ayan. Almost okay. So, almost there. Now, hindi ko na siya ulitin dito. Hindi ko muna siya i-modify. I'll create this line 1.75. So, ortho again, para hindi na ako relative. So, 1.75. Yan na. Okay. Next, I'll use mirror for this one. So, dahil naka-on ang ortho ko, yan, mirror, no. Then, I'll move. Again, pwede naman din na i-command ninyo, pero iba-ibang strategy. Yan. Saka ako mag-trim. Now, for this part,
actually, iba-iba kasi yung pwedeng maging process. Pwede itong maging hiwa-hiwalay na lines just to create this part. However, ang kailangan natin ma-detect dito is the midpoint. So, kailangan isang buong entity siya. So, para maging isang buong entity, lalo na kung pa-chop-chop lang yung ginagawa, kasi pwedeng maging ganito. Pakita ko na lang. Let's say, erase. I'll erase this one. Erase. Tapos, ito. I'll create 1.25 here. Tapos, dito, magko-command ako at 1.5 angle 60, 30, 120, no? Negative 120. So, yan. So, ito. Pwede itong maging scenario lalo na for beginners. Hindi ko sinasabing agad-agad makukuha niyo ito. So, this one, I'll mirror. So, kakabit ko lang yan. Tapos, you connect this. Yan. Again, medyo perfect pa rin to kasi gitna pa rin ang makukuha mo dito. The midpoint here will be the same dun sa kanina. Paano kung ang ginawa or ang nangyari, i-modify ko lang. Tapos, yan. So, this entire line consists of 4 individual lines. So, mahihirapan kang kunin yung midpoint nito. So, madami kang midpoint na makukuha. May midpoint ka sa first line, the other line. O yan. Madaming midpoints. Kung ganito ang naging scenario o nung paggawa ninyo, i-join nyo na lang yung line. So, select mo, J, enter. So, magiging isang buong linya na lang siya. Okay? Now, okay. So, isang buong linya, makukuha mo na yung midpoint, MID. So, ito na yan. Midpoint. Tanggalin mo yung ortho. Ang kailangan mo naman ma-detect is the perpendicular point. Pero dapat sa midpoint ka galing. Kasi iba yung makukuha mong perpendicular point kung galing ka dito sa edge or galing ka dun sa kabilang edge. So, dito sa midpoint, ang kukunin mo is the perpendicular point to this line. So, PER. So, yan. Iyon na. Then, click. Ano nang gagawin mo dyan? So, yung point na yan, dyan matatagpuan yung center nitong ating curve. Dapat circle siya, di ba? Pero dahil na-trim na siya, curve na lang or arc. May center siya along. So, paano mo gagamitin? We have ito, yung 1, offset 1. Tapos ito, the radius of that curve is 0.35. So, pwede kang mag-offset through. First, you need this to be offsetted sa 1. So, click 1. Then, dito sa magkabilang side, that's 0.35. Then, 0.35. Okay, yan na. Yung intersection nitong linya na to, and this line, nandiyan dyan yung center itong ating curve. So, see? INT for the intersection. Then, click mo na lang. Or, you indicate or you type the radius 0.35. Yan na. Time for trim. Pwedeng gawin nating edge ito. Trim ko ito. Trim. This one, I'm going to delete, erase. Then, this one, I'll trim. This one also. Yan.
So, hindi pa tapos because itong apat na edges na to, naka-radius 25. So, we're going to use fillet. 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 F, radius, 0.25, M for multiple. Tadaan, tadaan, tadaan. So, dito, makukuha mo ng this one. So, that's 1.4081. Okay, for this part, hindi ko na gagawin. Ito lang naman yung concern ko. Ano pa? 225. Okay lang ba hanggang 3:30? May isa pa ako i-discuss. Anyway, wala kayong magagawa. So, ito na po. For this part, ang mako-comment ko dito, make sure that what you are referencing is correct or the point you're using as reference ay tama. Lalo na bago kayo mag-ARI. I'll erase this. Here, the dash line, hindi naman siya kailangan talaga na nasa final output. The dash line is there or that component is there para may babasihan kayo. Okay? So, here, hindi na ako gagamit ng exact point. I'll create a circle muna with 0.75 as the radius. Next, para magawa ko itong part na to, itong circle na to or arc na ito, kailangan makuha ko muna or makagawa ako nitong circle na may radius 1.5. So, circle. Make sure that the center is the same with this smaller circle. So, center, tapos 1.5. Ibig sabihin, itong circle with radius 1.5, dyan mo matatagpuan yung mga center nung mga arcs mo, beginning arcs mo. Okay? So, dahil pwede kang gumamit ng polar array, saan ka pwedeng gumawa ng circle para mas madali? Pwede ba dito sa kanto? No. Mas maganda na dito sa taas or sa ilalim ka gumawa ng circle. So, circle tayo. Use the quadrant. Pag dito kasi ang ginawa mo, iba ang magiging output. Though, pwede naman. Pero, hindi na siya similar dun sa inyong object. Dito tayo. The radius for this is 0.3, ano? Dali nga. 0.3. 0.3. Yan. So, bago ko siya i-array, idudugtong ko na muna yung ibang component. Ito, this line. Pero, bago ko siya magawa, kailangan ko muna nung circle na may radius 4. So, circle muna ako. Circle. Center. Radius is 4. So, yan. Here, parang nasabi ko na to eh. Kung gagawa ka ng straight line galing sa center or hali sa circle, ang gagamitin mong mode or snap mode is the quadrant. Pero, pag inclined, kailangan ka mag-tangent. Actually, pwede ka naman mag-tangent dito. Kaya lang, para mas madali, mag-quadrant ka na lang. So, dito makikita mo, straight lang naman siya. Huwag ka ditong gumawa kasi medyo angular siya. Ito, walang problema. So, line. We're going to use wala. Nagkakaproblema ang aking mouse. Flat. Escape. Oh. Naghihiro siyang mag-solo. Okay. Ang kukunin mo talaga, hindi ko magalaw ba ng mouse? Pwede kasi, or ang isang error, kahalusan na error,
dito is dito nila kinukuha yung point. Ito, dyan. Nag-INT sila dyan. Tapos, gagawa straight up. Let's compare it kung sa quadrant ito. So, L flat. Parang may gumagalaw ng aking. Wala naman. Okay. Quadrant, pataas. Yan. So, parang pareho lang, ano. Pero, pag tinrim na natin ito, makikita niyo yung difference. This one, this is a continuous curve. Continuous smooth curve. Dito sa kabilang side, continuous naman siya, pero kanto, may kanto siya. So, makikita niyo. Dalawang beses siya, itong ating vertical line, dalawang beses siyang nag-pass dun sa ating circle or ating arc kasi na-trim na natin. So, this is not, parang magkakaroon ka dito ng error sa area. Kasi arrow ka ni. Compared mo here, di ba? Parang wala lang. So, I'll undo. So, yan yung gagamitin. Dapat na quadrant. So, quadrant straight up. So, I'll trim this. Tapos, ito. Then, saka ko na siya i-polar array. Yan. Array polar. Yan. Specify center. This one. Default niya is 6 items eh. Then, okay ka na. Next, we're going to create this part. So, kailangan natin itong 4.5 na circle. So, see, this one. Tapos, 4.5. So, itong 4.5 na circle na to, dyan naman matatagpuan yung center nitong arc na may 1.5 radius. Wala. Wait. Mamaya kita i-answer, Michelle. Okay. So, to create this part, pwede ka na naman again pag-start dito. Kaya lang, hindi naman siya magiging accurate dun sa ating sample or dun sa ating nire-replicate. So, this one, circle here, use the quadrant, then radius 1.5. Then, trim. So, mamaya mo na i-trim si itong part na to. So, this one, you can delete na. So, ito na ang ating array polar. Center. Then, trim. Trim mo na itong mga hindi kailangan na components. O, feeling ko malulobat na yung mouse. Kaya nagsasarili na lang siyang zero. Okay. So, for this part, I'll erase this. Hatch. Yan. 27.5860. Tapos, di ba, hanapin itong line na to, yung distance. You can't get the distance na solo because naka-array na siya. You can type X to explode para makuha mo yung individual line niya. So, 2.4887. Also, the arc length for this,
explode mo din yan. This one. Arc length 3.2054. So, yan. Questions? Okay pa ba? I think siguro, sige, Michelle, dun sa pag-chamfer mo, nag-set ka ba ng distance? Hindi ko nakikita yung ano. Si whole process, second point, hindi, chamfer, first point, chamfer, enter, D for distance, tapos set mo yung distance 1 and distance 2. Automatic, pagka set mo ng distance 2, pipili ka na ng line 1, sunod line 2. Enter. Okay. So, now, we're going to, actually, kayo naman ang gagawa nito eh. Papakita ko lang yung next topic, which is annotation. So, annotations, hindi lang po siya dimensions. So, when you say annotations, all informations pertaining to your drawing or your design, ano yon? Pwedeng text, pwedeng leader, pwedeng table, dimensions. So, yan. Diba, syempre, dun sa mga floor plans or sa mechanical plans, may explanation pa. That is also an annotation. So, basta, again, lahat ng components pertaining sa objects or sa design na hindi drawing. Ayan. Again, text. Ang annotation, sige. Page 2. So, ayan na. Annotation, objects include dimension, notes, and other types of explanatory symbols or objects commonly used to add information to your drawing. Tapos, this provide information about the features such as the length of the wall, diameter. Basahin nyo na lang. So, yan. So, here, different types of annotations. So, we have notes and labels. So, that's under the Annotate tab. Pwede naman din dito sa Annotation group, pero mas detailed sa Annotate tab. So, this one, we have the multi-line text or single text lines. Yan. Tables. Actually, naka-modified na to. Dimension, geometric tolerances, hatches. So, si hatch, kabali pa rin yan sa annotation. So, indicate mo pa kung ano yung hinahatch mo. Notes and symbols na may leaders, title blocks and attributes. So, yan po. So, this one, hahayaan ko kayong i-explore ito, pero parang gist lang here. For text, we have multi-line at saka single text. When we say, or ang sample ng ating multi-line, i-create lang ako ng ganyan, click and click. Dali, hindi pa lumalabas. So, yan, I'll going to encode. Hello world programming. Then, when I enter, hello Philippines. So, this means na ang isang text box mo or multi-line text, may multiple layers or hindi, multiple lines. So, pwedeng ang description mo paragraph like this one. This is, ang ginamit ko dito, this is multi-line text or M-text. So, pwede kang gumawa ng paragraph dyan or description mo. But for single line text, makikita mo, isa lang yan, oh. Isang object lang si Hello World and Hello Philippines. Kung magsi-single line text ka,
Hello world. Enter. Hello Philippines. Pag sinelect mo, this one is a text lang. Hindi siya text. So, separate entity, si Hello World, tsaka si Hello Philippines. So, yan lang naman. Sorry. Parang nasa 8 yata yung styles. But this one, kung paano lang gamitin yung mga annotate or annotation commands. So yan, that's for text. Most of the time, mas magandang multi-line text na lang siya. Again, depende sa user. Hello. So we're going to erase that. Erase. So that's for text. Yan na. Next are the dimensions. So sa dimension po, yan na yung measurement. Measurement ng ating dinadrawing. So dito na kay 7, simula 7, papunta kay 8, lahat na ng idodrawing nyo, lalagyan nyo na ng dimension. Okay? Measurement. So here, under the dimension group, we have different types of annotation or sa dimension. Linear, aligned, angular, arc length, radius, diameter, jog, ordinate. For the linear, or eto kasing iba, understood naman angular, i-measure mo yung angle. The arc length, syempre, i-measure mo yung length ng arc. The radius, diameter, di ba? Very easy. However, dito, linear and aligned, medyo depende. So, when you say linear, it will measure either horizontal or vertical measurement of your line, regardless if it's a straight line, when straight, 90-degree straight, or an inclined line. So, ang i-measure niya si horizontal and vertical distance mo. But for a line, it will measure your total length, lalo na kung inclined siya, yung hypotenuse. Yan. So, ito yung kanyang sample, si horizontal distance. Or, aligned. The aligned naman, wrong ito Wrong ang in-screenshot ni Lola. So, sige. Nasa na yun? Ito. Papasample lang ko lang ano. So, for the aligned, sige. You have two ways of selecting, ha. First is when you select the linear button, it will ask you to specify the extension line origin or yung endpoint ng sisimulan mong i-measure. So, let's say this one. Ito, hanggang saan? Next is this one. Tanggalin ko itong ortho. So, this will measure the vertical or horizontal distance from this point to that point. Okay. That's how you click and click. The other option is after you click linear, you press spacebar or enter. So, isi-select niya isi-select mo na yung component. So, for this one, this is line. So, select mo. Makikita mo naman mag-highlight yung line Then, ayun na. Nandiyan na si 56. So, ibig sabihin, kung ito lang naman ang i-measure mo, mag-spacebar ka na, select component. Hindi ka pwedeng mag-spacebar
kung ang i-measure mo is from this endpoint to this center. Kasi anong isi-select mo? 'Di ba? Wala. So, ang gagamitan mo niyan, endpoint to center. Yan. Okay? So, that's for the linear. We also have the aligned. So, sa aligned naman, same process, either click-click or spacebar select component. So, yan. 5725. Okay. Precision is 2 decimal places. Okay. So, kung aligned, kung hindi naman siya inclined, pwede mo rin gamitin si aligned, spacebars, select. That's 31.92. So, ang i-measure niya lang is your distance. Okay? Next, angular. Siyempre, it will measure the angle of two lines you selected. So, let's say this one and this one. So, this is 102. Tama ba? Tama. Okay lang. How about this one? Carry lang. Okay. So, isi-select mo lang yung dalawang lines na gusto mong kunan ng angle. Arc length. Okay. Siyempre, si length ng arc mo. So, ito. Yan. 40. Pwede rin sa value. So, 35.19. Next, radius. Oh. Si radius at saka si diameter. Ano ba ang pagkakaiba nila? Ang diameter ay dalawang radius. Diba? 2 times the radius. So, yan. Also, this one, ito, pwede mo rin siyang gamitan ng linear. Ang gagamitin mo lang is the endpoint to endpoint here. Nasaan na? ENV. Yan. Pero, how would you indicate na circle ini? So, pwede mo double-click on the dimension. Tapos, once you double-click on the dimension, the text editor contextual tab will appear. So, here under the insert symbol or the insert group, there's a symbol here. So, pwede mong i-insert ang diameter, degrees, or ano. Yan yung iba't ibang symbol na pwede mong gamitin. So, let's have the diameter here. So, ibig sabihin, once na insert mo na, pwede ka nang mag-escape. So, here, the diameter of this circle is 48. So, pwede mo naman din tanggalin si diameter kung length lang ang gusto mong ibigay. Pero is a circular. Yan. Radius or diameter. For the jog, hindi ko ito masyadong ginagamit eh. Wait lang. May re-replyan lang ako. Okay. So, for the jog, ano ba ang ginagawa nitong jog? Specify center location override. Yan. Wait. May kukuha kasing certificate. Madali lang. Sabi. Ulit. Jog. Okay lang po. So, yan. Saan mo siya ilalagay?
So, sabi dito, specify center location override. Dito natin ilagay. Oh. So, depende. Again, sabi ko nga, hindi ko ito ginagamit. Yan. Diyan mo siya ilalagay. Or, pwede rin, kung ano ang radius kani, saan natin ilalagay? Dito. Oh. Ilalayo mo lang siya. Kasi kahalusan, pag radius, pwede mo siyang ilayo. Yan. Okay. Next is ordinate. Sa ordinate, isa lang siya eh. Either the x value or x distance from the origin to or the y distance from the origin. So let's try this ordinate. So ito po, kung ito ang i-ordinate natin. This is 49.7 along x. Thus this is 40.5 along y. I-check natin kung tama ang understanding. ID. Let's have this one. O, tama. So, yung 49.07, that's your y value or x value rather. So, the 40.5 is your y value. So, pwede mo naman din i-modify ito. Sabihin natin, pagsamahin natin si 49.07 at saka si 4050. So, ilalagay mo lang siya sa unahan. So, 49.07, comma, 4050. So, that's your point dito. Okay? So, again, hindi yan yung ginagamit ko pag nagda-dimension. I use multi-leader sometimes. So, yan. Yan yung mga gagamitin muna natin. I will not dwell with this one. You can always try to discover this for yourself. Kasi kung i-discuss natin to lahat, yung information ma-override na. Information overload na kayo. So, at least this one, ito yung kailangan lang, linear hanggang diameter. The arc length, not so much because what you need or what you really need is the radius diameter, not the arc length, to replicate the object. Yan. Just for measurement, pwede, para makita natin na tama. To verify what you're creating is correct. Pero to replicate, you need the radius diameter, not the arc length. Okay, what else? This one, the center lines, to indicate there is a circle or an arc, you create or you insert center mark. So, for example, yan. Para mas madali din ma-pinpoint kung saan yung center, we use center mark. Ano lang wala ito sa 2016 pababa. Hindi pa available yung center mark. So, this one, I think 2017 may na version meron na. So, 2017 pataas, available na si center mark. So, kung you're using a lower version, ang ginagawa kahalusan dyan is you just create a line, quadrant to quadrant. Tapos, ito pong line na to, babaguhin na lang ng components or ng line type for it to be identified as the center mark. So, yan. Center line also, actually, hindi ko naman yan ipapadwell sa inyo. Multi-leader, sa multi-leader, pwede naman kasing hindi ka na, nasa na yung multi-leader? May, ano tawag dito? May settings kasi to, and I think I'll discuss this sa intermediate sa module 2 kasi
ginagamit siya doon. Mas madali ito. Yan. Yan, sabihin natin. Appraisal. So again, may setting din ito. This is also a form of annotation. Tables, still. Yung revision cloud, I think, yes, ano din siya, annotation din siya. So yan. Now for the exercise, ito, before you proceed with this one, tatanggalin ko ha. Try to add dimensions here. Ang rule dito, medyo ako meron yata ako ngayon na may nalimutan na ilagay or depende. Kasi kahit matagal na rin akong gumagamit ng AutoCAD, minsan ang pag-dimension very tedious. Madami kang makakalimutan. Mas magandang mag-drawing kaysa maglagay dimension. Tama ba? Yung mga nagka-CAD dyan. So, mas magandang mag-replicate kaysa magpa-replicate. So, again, the rule here is you add dimensions accordingly or hindi naman sandali. Nalimutan ko yung word. Hindi mo, ito yung point na gusto kong iparating. Pwede ka, wag mong masyadong tipirin, wag ka naman masyadong exage mag-dimension. Okay, when we say or when I say tipirin, I can sige, maglalagay ako dito ng dimension. Yan. O, nilagyan ko na. Matipid. Matipid masyado. Paano nyo i-replicate sa value? Diba? Like this one, no? What you need to do is add or insert annotation or dimension. Then, after inserting, i-replicate nyo. Okay. So, yan. Huwag masyadong matipid. Huwag din naman masyadong magarbo dimension. Meaning, tanggalin ko to. Sample lang medyo pangit. Ayun, do not over dimension. Okay. Sample lang yan, itong part na to. So, I have here 31.92, 21.98, 790 sa baba. So, wala naman din problema. This is correct, di ba? Pag inad mo yan, ito ang lalabas. Pero, syempre, another ano na yan eh. Parang dagdag pa rin yan sa file size. So, either ito ang i-indicate mo, tanggalin mo to. Okay. Ito na lang. Magugod lang pala. Line. 5. Width. 5. 10. 5. 10. Another 5. Close. Okay. Ay, masyadong malaki ito. Yeah, para swak naman. So here, ang gusto kong i-impart okay, ano tayo, sound of silence.
This one. I have here a simple object na dinimensionan. Over dimension because you have here 50 and 50. Tapos may 100 ka pa dyan. Pwede mo man itong ma-replicate na hindi taas. Wag naman din ganito. Up, up. This one, under dimension naman siya. Kasi, hindi mo pa rin siya ma-replicate of this is 100. Paano kung hindi naman yan equal? So, walang indicator na equal. So, again, you will have differences in your output. Depende kung ano ang pagkakaintindi nyo sa kanya. Here naman, over dimension siya because may 100 ka na dito, may 50-50. So, dalawang beses siya lumabas or tatlo na nga ni. So, here, para maging okay, maging tama lang ang instances ng dimension, you delete something. Diba? So, dito, sabihin natin, we're going to replicate this. From this point, may 100 ka, walang problema. So, line, 100. Tataas ako ng 50. 50. Yan. Kakaliwa ako, pira ini. So, I have 100 as my length. Ito ay 50. Ilan ito? So, 100 minus 50, 50. Okay. So, this one, aakyat na naman ako, same thing. 100 minus 50, that's 50. Then, 50 ka dito, baba ka 100. Or mag-close ka. Na-replicate ko siya. Pwede rin naman, ito ang tanggalin mo. 'Di ba? Pareho lang. Kung ito yung ginamit natin, dito na lang ako magsa-start. So, yan. Aakyat akong 50. Kakanan akong 50. Akyat na naman ng 50. Kanan. Ilan yung total? 100. Ay, mali. 100. Pakaliwa ilan? 100. Ay, wrong. Na-delete ko. Redo. So, this one, I'll delete. Ma-connect na lang ako. So, yun yung mas magandang practice when adding or inserting dimensions. Okay? So, let me see sa aking mahiwagang module. Also pala, guys, verification lang when submitting your outputs. Alam ko mabababa lang naman yung file eh. The maximum file size you can attach is 25 MB. So, wag nyo nang isa-isahin. Pwede naman na i-attach yung halimbawa, activity and job sheet sa isang email. Para nada-download ko siya, isahan lang. Okay. So, yan. Let me, sandali, open ko lang to. Choppy daw ako. So, again, I just want to, wala. Nag-error. So, when submitting your outputs, guys, kung kasya naman siya sa isang email, like halimbawa, plates for 7 or plates for 6, yung BA006, i-attach nyo na lang ng isahan. So, job sheet, activity sheet. Wag ng individual na job sheet 6.1, one email. Job sheet 6.2, one email. Sige na po. Okay, so let's try. Kayo na lang gumawa nitong kabila. Sampulan ko ito before I end
our session. So this one, what I need or what you need is, let us see, ilan ba to? Ano ang, ano ko dito? Okay, let's, angular, ilan to? Okay, it's 102 degrees. Then the length, tama naman, no? Hindi to. Tanggalin ko muna. Parang ang measurement ko dito is this one sa kabila. Then here to this one. Huwag niyo munang i-modify yung size. I just want you to practice how to add dimensions. So, okay. Ito ay aligned. So, yan. Ibig sabihin, nag-pass through siya dun sa center. Pwede naman. Ito. So, I'll use diameter here. I'll use the radius here. Masyadong malaki kasi yung, yan. Then, I'll use the angular dito. What else? Kung dito ka galing, so I have 8, 32, 64, 72, then circle ka dyan, angat, back. So, ito ang kailangan ko. This one, hindi siya pwede. Ang kailangan natin dito is angular. Angular, tapos linear. Ito. Tama. Kailangan ko din yung angular. Then, okay. Medyo magulo. So, papaliitan na lang natin anong ginamit ko dito. Omega. So, if you're seeing the omega dimension style dito, sige na. I-try to madaming existing dyan eh. Modify. Tapos, use the fit. Bawasan nyo lang to 20 degrees. Ay, 20 ang fit. Liliit siya. Okay, mas okay na yan kaysa dun sa kanina. Masyadong malaki. So, balikan nyo na lang itong video na to. So, this one, you can or I can replicate this with this given dimension. Paano? So, wala akong binigay na specific point. So, you can click anywhere or you can start anywhere in your drawing area. So, first line muna tayo. Ano yung strategy? Pwede ako mag-start dito sa point na to, papunta dito, paikot. Okay? So, this one, line, click, tapos, I need the length from this point papunta dito. So, that's 32 times 2, 64.
64 plus 8, 72, di ba? 72. Okay. Sa 72, aangat ako ng 24 para makuha ko yung center dito. So, 24. Escape. Circle. So, first circle I'm going to create is with the diameter 24D. 24. Another circle. This one hanggang dito. So, hindi man siya indicated, pero nandoon yung center niya eh. Click mo na lang yan dyan. Next is from this quadrant papunta dito sa point na to, that's 30. So, 30. Then, paano ko gagawin ito? So, ang alam ko lang, vertical distance 8, angle 160. Hindi ko pwedeng gamitin si 8. So, ang best process, or para sa akin, best, no? Hindi na ako magka-calculate. So, I'll create a line. Tapos, angle ko is, ay mali. Hindi. Line. Hindi ako maglalagay ng distance. I'll just use the angle. So, angle sign, 160 degrees. So, ito, pwede na ako mag-click anywhere. So, papasobrahan ko na lang siya because we have the modify commands naman. So, dyan na. Here, I'm going to offset this by 8. Dyan. Then, extend. So, here, move ko this endpoint to this point. Yan. Wala muna akong gagalawin dyan. Babalikan ko dito. So, line. Similar with the process I made here, itong 160, I'm going to use that again. I'm going to use angle 102. Pasobrahan ko na siya. So, the intersection, I'll trim. Delete the excess. Okay na yan. This one too, I'll delete this one. Next, align dito yung circle with radius 5. I'll create a line as reference. So, that's 32. Then another 32. Okay, first circle has a radius of 5. Then the other one, the center has a radius 12. Siyempre, hindi pa tapos. Length. Line pababa kasi straight line siya doon. So, quadrant. Problema natin is this one, the 12. So, ang 12 hali sa 90 degree angle. So, idagdag mo na lang siya. 90 plus 12, it's 102. Galing ka dito, angle 102. Pasobrahan mo na naman again. Trim. So, delete or select the unnecessary lines. Then trim excess. So that's how you check kung tama yung paglagay mo ng dimension. Hindi mo kailangan ito kasi this is not an exact value. So dun tayo sa mas madaling makuha or hindi na kayo magka-calculate. So this one, i-try nyo po dun sa activity sheet 7.2. For you, try nyo muna ito 7.1. I-replicate nyo lang yung ginawa ko. And I hope when you replicate what I do, na-internalize nyo muna siya. Or ini-internalize nyo why I did that. And ano yung naitutulong niya sa pag-recreate nyo ng object. So, dito, wala kang makikitang, anong tawag dito? May decimal place. So, that's one way of me
checking na tama talaga. So, makikita mga values niyan. Kahit dagdagan mo ng precision, sakto yan. So, yun yung ginamit ko para mas mapadali yung pag-replicate nito. We can use the 57.25 pero hindi tayo sure kung ay, ginamit na natin to kanina eh. Kung exact siya. So, ito, pag tinaasan kong precision, ibig sabihin, hindi tayo magiging precise kahit gamitin natin yung 8 decimal place niya. So, yan. Yan. Buhay pa ba? Isa lang ang buhay. Ay, dalawa tumatawa. Siguro nag-ano na yan, oh. Ano, question? Naintindihan? Yes, Diana, may question ka po. Okay, so wala naman ng walang question. Huwag muna tayong mag-picture-picture. Feeling ko stress na stress kayo sa pinapagawa ko. Okay, so ganito, 7, no? Sa 7, medyo madami siya. So, it's the start of yung pag-review nyo for post-assessment. So, may mga similar dyan na items. So, do not get overexcited when creating objects. So, ang pinaka-suggestion ko dito, you analyze first bago kayo mag-command. Kasi pag na-excite kayo, nag-command kayo kaagad, mahihirapan kayong or medyo matatagalan kayong mag-strategize. Diba? Strategy muna. Tapos, saka na lang yung editing. So, I hope yan. Hi from Kerokeropi. Hey. Oh, sinong pupuntang Canada? Picture, picture. So, yan. Kimono. Omega. So, yan. Kay Green Lantern. So, I hope once na nag-touch na kayo ng 7, i-enjoy nyo muna. Sa 8, medyo ang level of difficulty medyo tumaas na. So, si 7, madali-dali pa siya compared sa 8. Yan. Yan. Papahiling lang natin. So, medyo madami. Sabi ko nga, madami ako magbigay for you to practice. Kasi kung isang object lang ang ibibigay ko sa inyo, yun lang yung mapaprocess ninyo or yun lang yung ma-memorize or something. So, yan po. Okay, wala nang question. Promise. If you don't have any questions na, I'll end our session here. Also, follow up. Again ha, reminder, wala po tayong pasok bukas kasi may event kami. Mabibigay na naman uli ako ng attendance sheet or attendance form kung saan mag-attendance po kayo. Okay? Yung sa mga manonood nito na hindi pa nakaka-attendance, mag-attendance po. Okay? So, yan.
I hope, again, ending spill. I hope you learned something. I hope you enjoy learning. I hope you apply what you've learned. Sana mapadali ang buhay natin. I'll see you on Friday. Yan, promise. Okay. Wala na. Wala, hindi niyo ako kinakausap eh. Okay, kamsahamnida. See you Friday. Bye. Bye, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Heart, Bye, heart. ma'am. Thank you po. You're welcome. I'll stop to share and I'll see you on Friday. Bye-bye. Peace Bye, out. ma'am.